In addition to applying a lacquer layer on film copies to eliminate image damage, a system that could repair perforations appeared on the market in the late 1970s and early 1980s. They were products from Cinebug and Cinefix, which operated with a system where a thin plastic perforation layer was applied to the film. It was applied to 35 and 16 mm film, applied to the carrier side, not on the emulsion. For 35 mm magnetic copies, this only worked on small pieces of film, otherwise some magnetic tracks were covered up. 16 mm did not have this problem. That may have worked in the first year, but as the copy got older, projection became more difficult. The applied perforation stuck to the other layers of the film. For projection from the spool, that was still manageable, but projection via the non-rewind system, a downright disaster. The film then got stuck in the speed unit, and because the repair strip became sticky, it also caused significant problems in the projector's film path. At 35 mm, you had to temporarily adjust the skate pressure to minimal pressure when this white repair strip was passing. Otherwise, you would have a good chance that the film would break here, due to getting stuck in the projector's film path. On 16 mm this was also fully applied. Projectors with the normal claw system had a lot of difficulty with it, skipping as a result, so even more damage. Only 16 mm projectors with some sort of Maltese cross system, such as the Philips FP16, project this without much trouble. At 35 mm, the result of the repair strip was sometimes clearly visible and the perforation could sometimes be heard, for example in this instance. Breathing deeply. Bedtime is to be strictly observed. No. Excuse me, sir, I don't know your signal. You may call me Captain. Fortunately, no repairs were needed for this Cinema News item. Maar proberen die positie bij een gemiddelde snelheid van 155 km per uur te verbeteren. Dat gebeurt in perfect samenspel tussen bestuurder en bijrijder. Halverwege de 16 ronden, als Streuer en Schnieders zijn opgerukt naar de tweede plaats, gevolgd door de Zwitsers en de Duitsers, verdwijnen enkele teams uit de race. Daaronder het leidende Engelse duo Webster en Hewitt, dat door een stuurfout van Webster in een bocht van de baan raakt en in een greppel terechtkomt. Bij dit ongeluk brak Webster een pols en liep Hewitt een verwonding aan de rug op. Van dit ogenblik af lijken de populaire Assenaren verzekerd van de overwinning. Maar door een defect aan de achterrem kunnen Streuer en Schnieders niet meer voluit rijden en moeten ze zowel de Zwitsers als de Duitsers in de slotronde nog laten passeren. Het Barclay-team dat als derde over de eindstreep komt is uiteraard sterk teleurgesteld. Maar Streuer en Schnieders zullen de winnende Zwitsers en de andere teams zeker nog verschillende malen verslaan. De eerste klap hebben ze inmiddels al uitgedeeld met een overtuigende zege op Francorchamps, waardoor ze nu nog maar 7 punten verwijderd zijn van de eerste plaats in het klassement om de wereldtitel.